టైప్స్ ఎక్కడ ఉండవు. ఓకే, స్ట్రింగ్ నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ లిస్ట్ టపుల్ వీటిని ఏమంటారంటే సీక్వెన్షియల్ డేటా టైప్ అంటారు. స్ట్రింగ్ లిస్ట్ టపుల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సీక్వెన్షియల్ డేటా టైప్. ఎందుకు సీక్వెన్షియల్? రోహిత్ యువర్ మైక్ ఇస్ ఆన్. సో స్ట్రింగ్ లిస్ట్ టపుల్ ఆర్ కాల్డ్ సీక్వెన్షియల్ డేటా టైప్. అది ఎందుకు సీక్వెన్షియల్ డేటా టైప్ అంటాం అనేది మీకు తర్వాత తెలుస్తుంది. ఓకే, దెన్ డిక్షనరీ ఇస్ కాల్డ్ మ్యాపింగ్ డేటా టైప్ అంటారు. డిక్షనరీ మ్యాపింగ్ డేటా టైప్ అంటారు. సెట్ నేమ్ అంటామంటే అన్ఆర్గనైజ్డ్ డేటా టైప్ అంటారు, ర్యాండమ్ డేటా టైప్ అంటారు. ఓకే, సో ప్లీజ్ రైట్ దిస్ పాయింట్స్. Point number 2, point number 3, point number 4, point number 5 and 6. Once your write-up is done, you put a message in the chat box. Okay. Webcam Guru Prakash, నేను వీడియో ఆన్ చేశాను, మళ్ళీ ఒకసారి మీరు లాగౌట్ అయ్యి లాగిన్ అవ్వండి. ఆల్రెడీ నా వీడియో షేర్ అవుతుంది, మీకు నా వాయిస్ కనిపిస్తుంది, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అంతే, నేను కనిపించాను. ఓకే, నేను కనిపిస్తుంది, ఓన్లీ నా స్క్రీన్ మాత్రం కనిపిస్తుంది అంతే. ఓకే, యా. Okay, once the write-up is over, please put a message in the chat box so that we move on to the next point. Okay. So, ante the meaning ఏంటంటే ఎట్లా అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో అంటే లైక్ they will ask, can you tell me about the data types? When they ask you about the data types, you have to say the complete data types. Then they will ask you, can you tell me about fundamental data types? Fundamental అన్నప్పుడు you have to speak only about the numbers and strings. And when they ask about advanced data types, then you have to explain only about the advanced data types. Okay, if they ask about the sequential data type, then you have to speak only about the string list tuple like this. Okay. Yeah, Bhavani, you are completed. That's good. ఒకసారి 4, 5, 6 మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా పాయింట్స్? స్ట్రింగ్ లిస్ట్ టపుల్ వీటిని సీక్వెన్షియల్ డేటా టైప్స్ అంటారు. అది ఎందుకనే నేను చెప్పలేదు ఇంకా, ఓకేనా? అది మనకు స్ట్రింగ్ గురించి, లిస్ట్ గురించి, టపుల్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది. ఓకే, డిక్షనరీని కూడా మ్యాపింగ్ ఎందుకంటారు అనేది ఇంకా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. అది క్లియర్ గా మీకు డిక్షనరీ టైప్ డిస్కస్ చేసే దగ్గర వస్తుంది. అది ఎందుకంటారో తెలియాలంటే దాని స్ట్రక్చర్ తెలియాలి, అంటే దాని గురించి చెప్పాలి ఫస్ట్. ఓకే, రైట్. సో అందుకని జస్ట్ రైట్ దిస్ పాయింట్స్. చెప్పండి మేడం. మోస్ట్లీ మండే నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. Okay, then right. So now after this we will take this first one as heading. We will discuss about the number data type. Okay, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క డేటా టైప్ గురించి మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ we will discuss about the number data type. Okay, now numbers అంటే we have minus infinitive to plus infinitive కదా. So 0 to minus infinitive, then minus 0 to plus infinitive. 0 కన్నా తక్కువ numbers అన్ని all are called negative numbers. The numbers which are greater than 0, they are all called positive numbers, right? So this python లో numbers అనేవి 3 types గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఒకటేమో ఇంటీజర్స్ అంటారు. ఇంటీజర్స్ అంటే plain integers, something like 1, 2, 3, 4 regular numbers whatever we use na, they are called the integers. Then the second one is called floating point real numbers. అంటే డెసిమల్ నంబర్స్, డెసిమల్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా. సో 10.2, 9.6, 8.5 ఇట్లా అనమాట. సో డెసిమల్ పాయింట్ ఉంటే నంబర్స్ ఏమంటామంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ రియల్ నంబర్స్ అంటారు. పైథాన్ లో వాటిని ఫ్లోట్ అని రాస్తారు. ఓకే, దెన్ థర్డ్ టైప్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్. రియల్ పార్ట్, ఇమాజినరీ పార్ట్ రెండు ఉంటే వాటిని ఏమంటారంటే కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ అంటారు. ఓకే, సో పైథాన్ లో రాసేటప్పుడు మాత్రం we used to write it as a complex. Okay, so means in Python the numbers can be represented in 3 ways, either as an integer or an floating point number or a complex number. You can represent, okay, either using an integer form or it can be a float. Integer and పూర్తిగా రాయమండి పైథాన్ లో రాసేటప్పుడు
Yeah. One moment. Okay, ఇప్పుడు వస్తున్న వాయిస్. Okay. Now I think you are getting my voice right. Okay. So means basically this can be represented in 3 ways: int, float, complex. Okay, and we have inbuilt functions ఉన్నాయన్నమాట. అంటే మనం ఎట్లయితే ఐడి ఫంక్షన్ తర్వాత టైప్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసామో అలాగే we have an different types. సో లైక్ int ఫంక్షన్ ఉంది. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఏదైనా నంబర్ ఇవ్వండి ఇంటీజర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సిమిలర్లీ we have a float function. ఏ నంబర్ అయినా ఇవ్వండి ఫ్లోట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సిమిలర్లీ we have a complex function. సో ఏ నంబర్ అయినా ఇవ్వండి ఇది కాంప్లెక్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? It converts data into complex number. So please write these points and I'll tell you. రెడీగా నేను మాట్లాడుతున్నా చేసేస్తా అండి. 2-3 రోజులు చేసేస్తాం మధ్యాహ్నం. ఓకే ఖచ్చితంగా 2-3 రోజులు చేసేస్తాం మధ్యాహ్నం. ఓకే. Okay, now let us see how. Yeah, that's good. Now let us see how can we let me. Yeah, write it. Okay. Write it. అయిపోయిందమ్మా రైట్ కంప్లీటెడ్. Yeah, that's fine. Let me open idle. Yeah. So for example, what is an integer? If I say a equal to something like a 5. Now how to get the data type? Already we have seen type function, right? So if I say type of small a, then it gives me class int, that is an integer. If I write now b equal to 5.5, then now if I ask a type, so type of b, now it is giving the float. It is a floating point number. If I write something like 2 into 10 power 19, so 2 into 10 power 19, 2e19 means 2 into 10 power 19. Okay, then if I say type of c, that is also a floating point number only. Now if I say z equal to 10 plus 20j, if I write like this, if I say type, so type of z, so this is called class complex number. Okay, so like this generally we will have the things. Okay, these are all different types of numbers. So a number can be an integer, float, or complex. Now what we have int function, right? So for example, int function ఏం చేస్తుందంటే integer లా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. For example,
I will take a equal to 10.5. This is a floating point number. Now if I say int of a అని చేసినప్పుడు 10 అనే వస్తుంది. అంటే ఈ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్ ని ఇప్పుడు ఇంటీజర్ లా కన్వర్ట్ చేసింది. ఎట్లా కన్వర్ట్ అయింది? ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ విత్ int ఫంక్షన్. So similarly, I will take something like y equal to 20. Now I want to convert into floating point number la convert cheyali. So I will say float of y. Now you see 20.0. 20 is an integer. 20.0 is a floating point number. Okay, similarly, I want to convert into complex number. So complex of y. Now you see 20 plus 0j, real part and imaginary part. So now this integer has been converted into floating point number using float function. The same integer can be converted into complex number with a complex function. So like this, in Python you have these three functions. Int function ఏం చేస్తుందంటే ఏదైనా డేటాని ఇంటీజర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే మీరు int ఫంక్షన్ వాడండి. ఏదైనా డేటాని ఫ్లోట్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫ్లోట్ ఫంక్షన్ వాడండి. ఏదైనా డేటాని కాంప్లెక్స్ నంబర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే నార్మల్ గా మీరు కాంప్లెక్స్ అనే ఫంక్షన్ వాడండి. ఓకే, so this is what exactly you have to do. So write these examples. So write examples for int function, float function, complex function. Get it? చెప్పండి. So okay, like this we have to, and then with information is there. If I prepare the information, yes. So that will be done. Okay, like this.
Any number of times, Murthy, any number of times you can change. According to your requirements, any number of times you can change. Integer ni float చేయొచ్చు, దాన్ని కాంప్లెక్స్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ దాన్ని కావాలంటే ఇంటీజర్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, అది నీ ఇష్టం. There is no limit. Command will support in infinite number of times. Okay, ఖచ్చితంగా ఎన్నిసార్లు చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. Right. Okay, now let us go to the number system. Now you take the heading as a number system. So normal we have used this many number systems. ఒకటి decimal number system. So normal గా మనం యూస్ చేసే numbers అన్ని కూడా decimal number system. So base 10 decimal number system అంటే. So binary number system అయితే base 2, octal number system అయితే base 8, hexadecimal number system అయితే base 16. Okay, so base 10, base 2, base 8, base 16. So just to write that. Okay, binary number అంటే అన్ని కూడా zeros and ones ఉంటాయి కదా. Octal number అయితేనేమో we need to divide the decimal with 8. సో మీరంతా గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ లో చదివే ఉంటారు దీస్ నెంబర్ సిస్టమ్స్, ఎక్కడ వచ్చి ఉంటాయి కదా. సో డెసిమల్ నంబర్, బైనరీ నంబర్, ఆక్టల్ నంబర్, హెక్సాడెసిమల్, దిస్ ఇస్ కామన్. సో పైథాన్ లో ఏంటంటే వీ కెన్ కన్వర్ట్ మన రెగ్యులర్ గా వాడే డెసిమల్ నెంబర్ కాబట్టి డెసిమల్ నెంబర్ ని వేరే ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. డెసిమల్ నెంబర్ ని బైనరీలో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, డెసిమల్ నెంబర్ ని ఆక్టల్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, డెసిమల్ నెంబర్ ని హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇట్లా అన్నమాట. ఓకే, finished. Good, Harika. Right. Now, if you want to convert, okay, so we have following functions to convert the numbers into other format. Okay, so మనకి bin అనే ఫంక్షన్ ఉంది. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే it converts the decimal number into binary format. Similarly, we have oct అనే ఫంక్షన్ ఉంది. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే డెసిమల్ నెంబర్ ని ఆక్టల్ నెంబర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. Similarly, hex అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఏదైనా డెసిమల్ నెంబర్ ఇన్పుట్ ఇస్తే కనుక దాన్ని హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో డెసిమల్ నెంబర్ మన రెగ్యులర్ గా వాడే ఫార్మాట్ కాబట్టి మన రెగ్యులర్ గా వాడే ఫార్మాట్ నుంచి బైనరీ నెంబర్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే బిన్ అనే ఫంక్షన్ వాడాలి. ఆక్ట్ అనే ఫంక్షన్ వాడితే ఆక్టల్ నెంబర్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. హెక్స్ అనే ఫంక్షన్ వాడితే హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో యూ రైట్ అబౌట్ దీస్ ఫంక్షన్స్, దెన్ ఐ విల్ షో యు ద ఎగ్జాంపుల్స్. Done. Okay, okay, Rama. Done. Okay, okay. Right now, let us see the examples. Right.
So what we have to introduce the bind function, right? So for example, let me take a number something like 25. So a equal to 25 I'll take. Now if I want to convert into binary number, I can use bin of a. Now this is a binary. So this stands for a binary number. This is a binary number. The value is 11001. 11001, if you convert now, that will become a decimal 25. Similarly, if I want to convert an octal number, OCT and OCT of A. What is A value? A value is 25. Now this is an octal number. It is a 0O. 0O. That is an octal number and value is 35 according to octal number system. Similarly, I can say hex of A. This gives me hexadecimal value of 25. So 25 in a number in the hexadecimal convert, say it will be in the form of 0x19. Okay, 0B indicates binary number. 0O indicates octal number. 0x indicates is the hexadecimal number. Okay, so for example, let us try with another number. B equal to something like -5. B equal to -5. Then if I say bin, binary of B. Okay, so -0B, 101. 101 is 5. Okay, similarly, let me say OCT, oct of B. It gives me octal form. Octal as it is into the next hexadecimal of B. Okay, so -0x5. Okay, like that. So you can convert any decimal number into its equivalent formats. So write these examples. Okay, done. Right. So this is about numbers and number format. So finally, the conclusion is here. The conclusion is here. Yes, Kalbi. So the conclusion is any number can be either an integer in Python or it can be a float or it can be complex. Ee moodu kakunda vere type aithe undadu. Okay, that is what you have to understand. So number lo subdata types enante int, float, complex. Now let us move on to the strings. Next, let us discuss about the strings. Okay, so first of all, string is a collection of characters. And all names of the persons or names of things, names of the places. So everything, collection of characters is nothing but a string. Okay, so in Python, you write first point number 1. You take this identity as strings. Okay, so second point is in Python, any string is enclosed either in single quotes or double quotes. So whenever you are representing, for example, what we are doing is if you say a equal to 10, that is a number, right? If I ask the type of a, then that is called integer. Now, if I write, for example, I want to display my name, I'll take another variable name b, then I'll write my name. So for example, b equal to, I'll write my name as Upender.
I'm getting error, you see. So that is wrong. Basically, it is a string, collection of characters. Now I need to define like a string. Then I need to write like this: b equal to, I need to put inside a single quote. This is also correct. If I ask b value, now it gives me my name. Otherwise, this is also correct. You can use double quotes also. Single quotes or double quotes, no problem. Anything you can use. Okay, if I say C, then I'm getting 1. So both are correct. But if you're starting with the single quotes, also end with the single quotes. If you're starting with the double quotes, also end with the double quote. Okay, so that is what exactly you have to think. Okay, so for example, if I want to say bank, I want to create this variable. Then now I will say that, so Upendar's account. Now you see I'm using double quotes outside and single quotes inside. So already if you're using single quotes inside, again don't use single quotes. What I mean to say is, this is correct. This will not produce any error. If I say bank equal to, like, if I write like this, UPENDER, Upendar's account. If I write like this, I'm getting an error. Okay. So if you are using single quotes inside, use double quotes outside. If you are using double quotes inside, use single quotes outside. And if you're starting a string with single quotes, also end up with a single quote. If you're starting a string with double quotes and end up with a double quote. For example, let us take A. So A equal to 10, right? Now if I say A equal to, I'll put in between the quotes. The moment I include the quotes, the color is changed. Now if I ask A, it is giving me 10. But if I ask the type of A, it is giving me class string str. This is a data type. It is a string data type. Similarly, if I ask B, already what is B we have defined. What is B? B is Upender. If I ask a type of B, now I am getting it as a string. Similarly, if I ask a type of C, C is also defined, right? Type of C, that is also str, string. If I say type of, what is another variable here? It is a bank. Bank is there, right? So for example, type of BANK, bank. So now we see the string. All are strings. So string data type in Python is indicated as str. Integer nalaithe int, floating point ni float, complex number ni complex అని indicate చేస్తున్నాము. String ni str తో indicate చేస్తాం. Okay, right. Now next is point number 3. You write point number 3. The number of characters in a string is called size of a string or length of a string. ఒక స్ట్రింగ్ లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని ఏమంటామంటే లెంత్ అంటాం. స్ట్రింగ్ లెంత్ అంటాం, లేకపోతే స్ట్రింగ్ సైజ్ అని కూడా అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ సైజ్. To how many number of characters are there in the string. So if you want to find out the length of a string, then you can use this length function. So write point number 4. I'll show you the example. Now you write point number 4. 1, 2, 3 you have completed, I hope. Write point number 4.
Okay. Now let us see. For example, let us define a string. For example, A equal to, let me define something like, Hyderabad. Let us like this. Okay. Now if I say LEN, length of A, you see it is getting 9. For example, if I define my name, so name equal to, for example, UPENDER space REDDY. Now I'll get length LEN, length of NAME, name. Okay, now that is 30. Let us count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. There are only 12 characters, but I'm getting 13. Why? Because it also includes the space. Each and every space is equal to one character. Each and every special character is also equal to one character. For example, if I say like this, name equal to, once again I'll write UPENDER space REDDY. Now I'll add some special character like this. Now if I say length, it will give me 14. Length of NAME, name, is now 14. Okay, so let me say another string. So all of us are LEARNING learning Python. So this is my string now. Okay, so now if I say LEN, length of F, so there are total 29 characters including the spaces. So like this length function will work. Okay, got it? Understood? So like this, you can use the length function, point number 4. Now next is you write point number 5. We use plus operator to concatenate 2 or more strings. Point number 5. We use plus operator to concatenate 2 or more strings. Concatenation means adding together, clubbing together, grouping together, right? So we use plus operator to concatenate 2 or more strings. So complete point number 5. I'll show you example. Okay, so for example, you see this. So if I say A equal to something like, PLAY, play, then I'll say B equal to something like, ING. Now you see, if I say A plus B, I'm getting playing. So those two strings have been clubbed together. This is called string concatenation. String concatenation is quite easy in Python. If you take some other language, it is a very big task. If you take C, C++, Java, it is a very big program. But in Python, it is quite simple. Now, if I say C equal to, for example, I'll define STUDY, study. Okay, now what I'll say is C plus B, that gives me studying. Okay, so like this. So for example, I can say like this, H plus Y plus D plus E plus R plus A plus B plus A plus D. HYDERABAD, Hyderabad. If I write like this, see, all are clubbed together and finally we got Hyderabad like this. Here we are concatenating multiple strings. Each and every character is equal to one string. So like this, okay? So means we can use directly plus operator. Then the next one, you write sixth one. We can repeat the string by multiplying with a constant. Multiplication means star operator. So we can repeat the string. If you want to repeat the string multiple times, then you just multiply with a constant. Right, point number 6, I'll explain you. Okay, so now, for example, let me take
Yeah, A equal to, for example, I'll take MAGNEQ, magnitude. Okay, I'll take, if I say 2 times A, 2 star A, it will be repeated 2 times. If I say 5 star A, it will be repeated 5 times. If I say 10 star A, it will be repeated 10 times. If I say 50 times A, it will be repeated 50 times. If I say 500 times A, it will be repeated 500 times. Okay, this many times magnitude is repeated. Okay, the same thing will happen with everything. For example, I'll take my name. So name equal to, I will say, you also try with your name, Upender Reddy. Okay, I'll make R capital and you also capital. Okay, now what happens exactly is, now I'll see. So for example, let me say 5 times NAME name. So 5 times it is repeated. If I say 500 times NAME, now my name will be printed 500 times. You see, it is printed this many times, 500 times. Okay, like this, if you multiply any string with a constant, it will be repeated multiple number of times. Then you write point number 7. A string without any character is called an empty string or null string. You write this one next. A string without any character is called an empty string or null string. A string without any character is called as empty string or null string. Okay, so that means, for example, if I create like this, so A equal to, now I'll put empty like this. Now you see, if I ask A, I'm getting empty, right? If I ask what is type of A, no element is there, right? So it is showing string. This is called null string. There is no element, only quotes are available. This is called null string. Okay. So now let us stop at this point today. Okay, remaining things we'll discuss in the tomorrow's class. So today we completed the number data type, and also we have started the discussion on string. There are a lot more things to discuss in the strings. So then we will do it tomorrow. Okay. Any doubts in today's class? Any doubts? Any doubts you can ask me. So then join the class tomorrow at the same time. Thank you. Have a nice day. one-dimensional character also string na sir. One-dimensional Character as a character, right? character is also, yes, one-dimensional 1 by 1. That is nothing but a single alphabet. Alphabet is also an string only, right? Okay. Okay, sir. Yes. Okay.